Good morning, students. Today I am going to teach about 11th standard accountancy, chapter 5. Title of the chapter is trial balance. Before starting this chapter, just revise the previous topic. So previous session we can saw about unit 4. Topic is ledger. What is by ledger? So it is known as the principal book of accounts because it is very useful business enterprises. So it contains all sets of accounts, namely personal account, real account and nominal account. So in these accounts are opened or maintained on journal entries based. Then under the topic utilities of ledger, format of ledger account, what are the difference between journal and ledger, what are the procedure for posting and balancing of ledger account. So these are all the topics are completed in the previous session. Now we are going to see about chapter 5 trial balance forenoon session. What is trial balance? Trial balance means the list of ledger balance is prepared as the next step. On the basis of ledger balances, the financial statements are prepared. It is known as the trial balance. So what are the content of trial balance? So under the topic, first one, introduction to trial balance, then second one, need for preparing trial balance, then third one, definition of trial balance, fourth one, features of trial balance, and fifth one, what are the objectives of preparing trial balance, and then limitations of trial balance. So what are the methods of preparing trial balance, then finally suspense account. Now we can go to see about, we can see the topic 1, introduction and definition of trial balance. So trial balance is a list of debit and credit balance of all ledger accounts. It is prepared at the end of one accounting period. So trial balance is prepared in the statement form which shows debit balances and credit balances of all accounts in the ledger. So therefore it is called as a statement of balance. So trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. So in this definition says J.R. Batley Boy. It's very important definition. Then what in by trial balance? So you know the accounting cycle, students. So accounting cycle வந்து நம்ம first chapterல நம்ம படிச்சிருக்கோம். So just I will recall the accounting cycle. So accounting cycle is the sequence of steps involved in the accounting process. So accounting cycle starts with the identification and the recording of financial transactions of an organization and ends with the preparation of final accounts for the accounting year. So there are many steps are involved. The first one is identifying the transactions and the second one is journalizing. The first step in the accounting process is identifying the financial transactions of a business. Then second one, all the monetary transactions are recorded in the books of original entry or prime entry called journals, isn't it? Then third step, posting and balancing. Posting and balancing means a ledger. Prepare with the help of the journal, prepare the ledger account. So ledger means individual account to be prepared. So transferring the entries from the journal to the ledger is called posting. Posting means journal and ledger post பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது posting சொல்றோம். So in the ledger entries are made in each account after classifying them under common heads. So individual record நம்ம ஒரு ஹெட், அதாவது இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இது 1 மந்த்தில் நமக்கு எவ்வளோ கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ கேஷ் அவுட் கோயிங் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ஃபைண்டிங் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் ஆஃப் த டெபிட் காலம் அண்ட் கிரெடிட் காலம் ஆஃப் ஆல் த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் இஸ் கால்டு பேலன்சிங். பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்து எந்த பக்கம் அமௌண்ட் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ டெபிட் சைடில் அதிகமாக இருந்துச்சா கிரெடிட் சைடில் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆனதுலேருந்து டிக்ரீஸ் ஆன அமௌண்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய தான் பேலன்சிங் அமௌண்ட். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த பேலன்சிங். தென் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த posting and balancing entry வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், fourth step, preparation of trial balance. So what in by trial balance? The list of ledger balances, namely
trial balance is prepared as the next step. So on the basis of ledger balances, the financial statements are prepared. So what are the need for preparing trial balance? So what are the purpose? What are the purposes? அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா the need, the first one is what is the need for preparing trial balance? The trial balance helps to check the arithmetical accuracy of entries made in the accounting records. The second one purpose, trial balance serves as a lubricant for the smooth movement and completion of the accounting cycle. Then third one purposes, the trial balance helps in discovering errors which may have been committed in the accounting records. Then last one purpose, however, is computerized accounting system. Once the transactions are recorded in the journals, all the other records are made simultaneously. So there is ledger postings, trial balance and final accounts. So proper trial balance in your hand can easily preparation of the financial position. There is a final account is prepared. Then definition of trial balance. There are two authors give some definition. The first one author name is R.N. Gardner says trial balance is a list of debit and credit balances taken out from ledger. லெட்ஜர்லேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் த பேலன்சஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் பேங்க் டேக்கன் ஃப்ரம் கேஷ் புக். கேஷும் பேங்க்குடைய பேலன்ஸ் தான் நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்னா பேங்க் கேஷ் புக்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த பேலன்ஸ் ஃபிகரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ப்ரிப்பேர் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். Then another one author says William Pickles. Another one author's name is William Pickles. So William Pickles says the statement prepared with the help of ledger balances at the end of financial year to find out whether debit total agrees with credit total is called trial balance. Then what are the features of trial balance? What are the features of trial balance? The following are the features of trial balances. First one is the first one feature, trial balance contains the balances of all ledger account. It is prepared on a specific data. Then third one, trial balance helps to check the arithmetic accuracy of entries made in the books of accounts. Then fourth one, if there is a difference between the totals of debit column and credit column of the trial balance, so it is an indication of errors being committed somewhere. If both the debit column and the credit column of the trial balance have the same total, so it does not mean that there is no mistake is in accounting. So at the same time, evaluate both column, debit and credit column ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் அமௌண்ட் நமக்கு ஷோன் ஆகணும். சப்போஸ் இன்கேஸ் டெபிட் சைடில் 1 lakhம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakhம் கிரெடிட் சைடில் 80,000 தான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் 20,000 ரிமைனிங் நமக்கு குறையும். அப்போ நமக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ அந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வராமல் அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் காலம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சேம் அமௌண்ட் வில் பி ஷோயிங் இன் த போத் காலம். ஓகேங்களா, இதுதான் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் சொல்கிறோம். அதனால தான் இட் டஸ் நாட் மீன் that there is no mistake in accounting. Then next one, what are the objectives of trial balance? To check the arithmetical accuracy. So as it is based on the double entry principle of debit equals credit, debit க்கு equivalent credit இருக்கணும். So the debit and credit columns of trial balance must always be equal. எப்படி இருக்கணும், must கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். டெபிட் அண்டு கரஸ்பாண்டிங் வைசஸ் எங்கே இருக்கணும், கிரெடிட்லேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இஃப் நாட் தே ஆர் அஷ்யூர்ட் டு பி அரித்மெட்டிக்கலி ராங். அப்படி ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபஸ்ட்டு எய்ம் என்னென்னா டு செக் த அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி, கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது, அக்யூரேட்டாக இருக்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். தென் செகண்ட் ஒன் அப்ஜெக்டிவ் டு ஹெல்ப் லொக்கேட் அக்கௌண்டிங் எரர்ஸ். இட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் லொக்கேட்டிங் எரர்ஸ். நமக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே இது நமக்கு என்ன பண்ணுது, மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் டு சம்மரைஸ் த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். தேர்ட் ஒன் அப்ஜெக்டிவ் டு சம்மரைஸ் த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்.
It is prepared with the view to summarize all the financial transactions of the business. Then fourth one, to provide the basis for preparing final account. As it is a statement of the debit and credit balances, it is used as a basis for preparing the final account. So these are called objectives of trial balance. Then what are the advantages of trial balance? What are the benefit இல்லைங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பெனிஃபிட் இஸ் டு செக் த டெபிட் ஈக்குவல் த கிரெடிட். நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதால ஈக்குவலாக இருக்கா டெபிட் அண்டு. ஸோ கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னவா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஈக்குவலாக இருக்கணும். அப்படி சப்போஸ் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இட் டஸ் நாட் மீன் தட் there is no mistake in accounting. சப்போஸ் ஈக்குவல்னா அங்கே மிஸ்டேக் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எரரை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ டு செக் த டெபிட் ஈக்குவல் த கிரெடிட் இருக்கணும். Then to find out the uncover errors in journalizing. Then to find the uncover errors in posting. journalizing நம்ம மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சினா போஸ்டிங் போடும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், எரரை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு, எங்கே மிஸ்டேக் வருது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். டு மேக் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா எ ப்ரொப்ரைட்டர் எப்போ வாட் எவர் you want know the profitability of the business அப்படின்னு ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர் நினச்சானா நம்ம எடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அந்த பர்பஸ் தட் பர்பஸஸ் ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போது பேசிக்காகவே ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். டு லிஸ்ட் த அக்கௌண்ட்ஸ் அஸ் ஏ சிங்கிள் பிளேஸ். நம்ம எதை பேஸ் பண்ணுறோம், சிங்கிள் சைடு மட்டும் தான் நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். டு நோ த எண்டிங் பேலன்சஸ் ஆஃப் ஈச் அக்கௌண்ட் அட் ஏ glance. To make the adjustment for unrecorded transactions. இது வரைக்கும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை புதுசாக கண்டுபிடிச்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம், என்டர் பண்ணுறோம். டு ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் அமௌண்ட் ஆஃப் அன் அக்கௌண்ட் இன் த ஸ்பெஷல் கேஸ். டு டெஸ்ட் த மேத்தமெட்டிக்கல் அக்யூரசி ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குன்றத இந்த நம்ம அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? Then next, trial balance. When a trial balance does balance, the accounts are likely free of the kinds of errors that create unequal debits and credits. So yet error can still exist. One example is when a debit or credit of a correct amount is made to a wrong account. So this can occur when either journalizing or posting. This error would produce incorrect balances in two accounts, but the trial balance would balance. Another error is to record equal debit and credit of incorrect amount. ஆக்சுவலி ஜேர்னலைசிங்லையோ இல்லை லெட்ஜர்லையோ நமக்கு மிஸ்டேக் வந்துச்சுன்னா அது எங்கே வந்து நமக்கு காமிக்கும்னு சொன்னால் ட்ரையல் பேலன்ஸில் நமக்கு வந்து எரர் காமிக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம எங்கே கரெக்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஜேர்னலி நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ரைமரி என்ட்ரியில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். சரிங்களா? ஸோ பட் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் would balance. Another error is to record equal debits and credits. ஸோ எரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட்டு கிரெடிட் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு ஈக்குவலாக வரல அப்படின்னா எங்கேயும் எரர் நமக்கு மிஸ்டேக், அது டெபிட்லேயும் இருக்கலாம் அல்லது அண்டு ஈக்குவல் கிரெடிட்லையும் நமக்கு எரர் காமிக்கும். அப்போ இன்கரெக்ட் அமௌண்ட். இப்போ இன்கரெக்ட் அமௌண்ட்னா அந்த அமௌண்ட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்க மாட்டோம். ஸோ 10,000ன்றதை வந்து 1000 போட்டிருக்கலாம், ஒரு 0 நம்ம விட்டுருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இன்கரெக்ட் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் எரர் ப்ரொடியூசஸ் இன்கரெக்ட் பேலன்சஸ் இன் டூ அக்கௌண்ட்ஸ். பட் அகெயின் த டெபிட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். நீங்கள் எவ்வளோ இன்கரெக்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது சேமாக வரணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ட்ரையல் அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ட்ரையல் பார்க்குறோம். அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் சொல்கிறோம். அப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக அசர்டைன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். தென் வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ்? What are the limitations? The first one, though the trial balance helps to ensure the arithmetical accuracy, of the books of accounts, it is possible only when the account has not committed any error. Then second one drawback, as all the errors made are not disclosed by the trial balance, it would not be recorded as a conclusive proof or correctness on the
of the books of accounts maintained. கரெக்டாக நம்ம புக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக நமக்கு எரர் காமிக்கும். இது ஒரு ட்ராபேக்கு. இந்த எரரை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண நிச்சயமாக ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸை நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. அப்போ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் will be shown in this ட்ரையல் பேலன்ஸ். அப்போ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம லாஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, கரெக்டான ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை அசர்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், அதனால் பண்ண முடியாது. ஸோ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், as all the errors made are not disclosed பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் by the trial balance-ல it would not be recorded as a conclusive. ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது, நம்மளால் இது கரெக்ட்னஸ் அப்படின்றத ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். ப்ரூஃப் ஆஃப் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன். ஸோ இட் இஸ் known as the limitation of the trial balance. Then how many methods of preparing a trial balance? There are three methods. One is total method, then second one is balance method, then third one is total and balance method. Okay, so trial balance does not prove that all transactions have been recorded for or that the ledger is correct. So numerous errors may be exist even though the trial balance columns agrees. So the trial balance may balance even when a transaction is not journalized, a correct journal entry is not posted, a journal entry is posted twice, two times. Interest accounts are used in journalizing or posting, offsetting errors are made in recording the amount of the transaction. So this is the limitation of the trial balance. Then methods of preparing trial balance. So after limitations of a trial balance, you can prepare the methods of preparing trial balance. There are three methods of preparing trial balance. The total of both the debit and the credit column of the trial balance must be equal in all the methods. The following methods can be used for preparing trial balance. The first one method is balance method. The second one total method. Then third one total and balance method. So see the pictures. Methods of trial balance. First one method is total method. Second one balance method. Then finally total come balance method. ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், merge பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். First, preparation of trial balance. There are three methods of preparations are. First one total method, second one balance method, then third one compound method. First one, total method means trial balance is prepared by taking up the total of both debits and credits after ledger account. Ledger account prepare பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஆல் த அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம இண்டிவிஜுவல் ரெக்கார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதில் கிடைக்கக்கூடிய பேலன்சிங் ஃபிகர், பேலன்ஸ் கேரக்டர் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுறோம், ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம், அந்த பேலன்ஸ் ஃபிகர் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒன் பை ஒன்னாக ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்து என்டர் பண்ணுறோம். அப்படி என்டர் பண்ணும்போது இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை டேக்கிங் அப் த total of both debit and credit after ledger accounts. So balance method. The trial balance is prepared by taking up the balances of each ledger account. Then compound method என்ன அப்படின்னா, it is combination of both the above the accounts. Above the accounts means total method and balance method. So it is also known as the total cum balance method. Then preparation of trial balance under total balance method. So under this method, debit as well as credit sides of all the ledger accounts will be total. Debit எப்படி total பண்ணுறோம், அதே மாதிரி credit side நம்ம என்ன பண்ணுறோம், total பண்ணுறோம். So these totals will be taken for preparing the trial balance. So debit totals figures on the debit column of trial balance, credit balance figures on the credit column of the trial balance. Individual காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட் பண்ணி அந்த காலத்தில் நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை என்டர் பண்ணிக்கிறோம். Then second one, balance method. So in this method, all the ledger accounts are first balanced. This is done immediately after posting of original entry to the ledger. So the debit and credit side of each ledger account is totaled. The balance are then recorded on the credit or debit side of the trial balance. So see the picture. Left hand side la நம்ம என்ன பண்றோம், debit ன்னு மென்ஷன் பண்றோம், right hand side la credit ன்னு மென்ஷன் பண்றோம். ஓகேங்களா? Then total method and balance method. So total method அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, according to the total method, the total of the debit and credit side of every account is separately written in the debit and credit column of the trial balance.
the total of both the debit and credit must be equal. So it is not equal, there are definitely certain errors which should be located and rectified. Actually ரெண்டு பக்கமும் நம்ம evaluate பண்ணும்போது debit and credit side நமக்கு ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது கரெக்டு. பட் நாட் கரெக்ட், அதாவது இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன டெஃபினட்டாக ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குன்னு அர்த்தம், எரர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த எரர் நம்ம இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும், ரெக்டிஃபை பண்ணணும், கரெக்ட் பண்ணணும். ரெக்டிஃபை, வாட் யூ ரெக்டிஃபை, correction of the mistake. So it is an out of the date method and it is rarely followed. இந்த மெத்தட் நம்ம இந்த அதாவது டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தடை நம்ம ரேராக தான் என்ன பண்ணுறோம், ஃபாலோ பண்ணுறோம். தென் what are the balance method? So according to the balance method system, a trial balance is prepared based on balances of account. This method is simple and requires less work. இது ரொம்ப எளிமையானதும் அதே மாதிரி நமக்கு கம்மியான வேலை நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ பேலன்சிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் a regular feature of practical accounting. So balances obtained in this procedure may easily be used for preparing the final accounts. So this is the most popular method and is usually adopted in practice. So it may be noted that a trial balance under this method can be prepared only when all the ledger accounts have been balanced. So okay students, so another one important of the theory question is once again repeat the accounting cycle. The accounting cycle வந்து first one opening balance, isn't it? Opening balance வந்து நம்ம transaction first step. First, what do you mean by transaction? What do you mean by transaction? ஸோ அப்படி டிரான்சாக்ஷன் நமக்கு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நமக்கு என்னவா இருக்குது, டிரான்சாக்ஷன். அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஜேர்னல் அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், போஸ்ட் பண்ணுறோம் லெட்ஜர். ஸோ லெட்ஜரில் வரக்கூடிய பேலன்சிங் ஃபிகர் வச்சுட்டு தான் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் ரீகால் த அக்கௌண்டிங் சைக்கிள். டி நோ த அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் பிக்சர்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓப்பனிங் என்ட்ரி இல்லையா, அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிரான்சாக்ஷன்லேருந்து ப்ரிப்பேர் த ஜேர்னல்லேருந்து லெட்ஜர்லேருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஓகே, the what in by transaction, when a business runs his business activities, he records the day-to-day transaction in the journal. Then from the journal the transactions move further to the ledger. ஜேர்னல்லேருந்து நம்ம எதுக்கு மூவ் பண்ணுறோம், லெட்ஜருக்கு. ஸோ வேர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ரிட்டன் அப். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். அப்போ ப்ராப்பர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஃபைனல் பொசிஷனை நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ you know the difference between total method and balance method. ஓகேங்களா? So students, this is not over in this chapter, only theory part is completed in this class. So to be continue on afternoon session. So students, today we had learned about definition of trial balance, what is the need for preparing trial balance, what are the features of trial balance, and different methods of preparing trial balance. So how many methods are prepared in the trial balance? There are 3 methods, isn't it? First one is total method, second one is balance method, and fourth one is total and balance method. So finally, suspense account. The suspense account means it's not a permanent, temporarily made in this record. ஓகேங்களா? இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பெர்மனன்ட் வேல்யூ கிடையாது, இது டெம்பரவரி வேல்யூ தான். The trial balance is a statement which shows debit and credit balance of all accounts in the ledger. The debit balance of a ledger account is shown in the debit column, while credit balance shown in the credit column of the trial balance. So what do you mean by suspense account? What do you mean by suspense account? So suspense account means after transferring all the ledger accounts balances, if the trial balance does not tally ஆகாது. ஓகேங்களா? அப்போ steps must be taken into locate and rectify errors. So if the errors cannot be rectified,
Then the trial balance is tallied by transferring the difference between the total of debit balances and the total of credit balances to a temporary account, not a permanent value, so called suspense account. Okay, very very important theory questions, suspense account meaning. So students, uh, so in this chapter is very very important and easy chapter. So understand the steps and concept, refer the textbook. You can try to do the example problems, take more practice at home in this chapter. So if you have any doubt, please contact me. I will give some assignment, complete it and send to me. Thank you.